Hello friends, welcome to the free current affairs session by VINEX IAS Academy. So today we'll discuss what are the current affairs that have been discussed in the newspaper on May 13th. So let us look into the current affairs. So first current affairs that we'll look into is Iran and Russia's foreign ministers are coming to India. సో అసలు ఇరాన్ అండ్ రష్యా ఫారెన్ మినిస్టర్స్ ఇండియాకి ప్రెసెంట్ ఉన్న సినారియోలో ఎందుకు వస్తున్నారు? వై ఇస్ దిస్ కరెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్? అలాగే దీని యొక్క ప్రామినెన్స్ ఇండియా మీద ఎలా ఉండబోతుంది? వాట్ ఈస్ ఇండియా రిలేటెడ్? హౌ ఇస్ ఇండియా రిలేటెడ్? వాట్ ఈస్ ఇండియా స్టాన్స్? సో మనందరికీ తెలిసిందే ఇండియా, ఇరాన్ అండ్ రష్యా ఆర్ మేజర్లీ కామన్ పార్ట్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్రిక్స్. బ్రిక్స్ అంటే బ్రెజిల్, రష్యా, ఇరాన్, చైనా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో దీస్ ఆర్ ద 5 మెంబర్ నేషన్స్. అవి ఇనీషియల్గా బ్రిక్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ద ఇరాన్స్ ఫారెన్ మినిస్టర్ సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగచి అండ్ రష్యన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ సర్జే లావ్రోవ్ వీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తున్నారు? మే 14th అండ్ 15th న్యూఢిల్లీ వచ్చి డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఈ మీటింగ్ని మన ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ మిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ప్రిసైడ్ చేస్తున్నారు. సో బ్రిక్స్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ సో మనందరికీ తెలిసిందే, వీఆర్ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్ బిట్వీన్ ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ యుఎస్ఏ, అలాగే రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్. సో విత్ దీస్ టూ కంట్రీస్ బీయింగ్ అ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ మీద ఏ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, అలాగే అందులో ఉన్న వాలటైల్ కండిషన్స్ ఏంటి? బికాస్ ఈ ఇయర్ బ్రిక్స్ అనేది చాలా ప్రెస్టీజియస్ సమిట్ జరగడం జరిగింది. సో ఈ సమిట్లో దెర్ వాజ్ అ సినారియో వేర్ ఇన్ న్యూ trade routes, also new trading currency. సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు మేజర్ సినారియోస్ మనకి ఈ బ్రిక్స్ సమిట్లో మనం ముందు తీసుకుని రావడం జరిగిందో, దానివల్ల దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్ హోల్డ్స్ అ కీ. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డిస్కషన్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ హ్యాండిల్డ్ అండ్ వై ఈజ్ ఇండియా ఆఫరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్? సో ఈ బ్రిక్స్ థీమ్ వచ్చేసి బ్రిక్స్ అట్ ద రేట్ 20 బిల్డింగ్ ఫర్ రెసిలియన్స్, ఇన్నోవేషన్, కోఆపరేషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ. సో మనకి సస్టైనబిలిటీ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఎస్టీజీ అన్నది మనకు ఒక కామన్ టాపిక్, వేరే కన్వెన్షన్ ఆఫ్ పార్టీస్లో ఇది మేజర్గా మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు బ్రిక్స్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇది అడాప్ట్ చేసుకుని వాటి తాలూకా ఇన్నోవేషన్స్ని అలాగే రెసిలియన్స్ని బ్రిక్స్ నేషన్స్ అన్ని వాళ్ళు ఒకరికొకరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేలాగా దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ థీమ్. సో global governance institutions కూడా రిఫార్మ్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో వాట్ డు వీ మీన్ బై గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్స్? సో దిస్ ఇస్ majorly to reduce the trade dependency on a single currency, wherein it is one small minor change in the trading currency of dollar is impacting a lot of nations globally. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ థీమ్ని తీసుకుని రావడం జరిగింది. సో మనం అసలు బ్రిక్స్ అన్నది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? బ్రిక్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఒక 5 నేషన్స్ ముందు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ 5 నేషన్స్ ఏంటంటే బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఇనీషియల్గా 5 కంట్రీస్ తోటి స్టార్ట్ అయిన బ్రిక్స్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఒక 11 మెంబర్ ఆర్గనైజేషన్గా స్టార్ట్ అయింది. సో రీసెంట్గా అయిన ఇండక్టీస్ ఎవరంటే ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ అండ్ ఇండోనేషియా. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు బ్రిక్స్ మెంబర్స్లో పార్టిసిపేషన్లో ఇవి కూడా ఒక కీలకమైన భాగం అయ్యాయి. ఇందులో మనం చూసుకుంటే వీ డో నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మేజర్లీ డెవలప్డ్ నేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ డెవలపింగ్ నేషన్. సో ద డెవలపింగ్ నేషన్స్ మేజర్లీ are a part of this organization. So every decision impacts the global economy. So what are the major objectives of BRICS? So BRICS యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం చూసుకుంటే, ఇట్స్ మేజర్లీ ఎమర్జింగ్ నేషన్స్ యొక్క కోఆపరేషన్, అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. దిస్ ఫోరం మేజర్లీ reforms institutions such as United Nations, IMF, World Bank and global financial systems. సో మేజర్లీ మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా వరల్డ్ ఫైనాన్సింగ్ అన్నది మనం ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచే చూస్తాం. దట్ ఈస్ వరల్డ్ బ్యాంక్, ఐఎంఎఫ్, యునైటెడ్ నేషన్స్. సో వీటి మీద డిపెండెన్సీ తగ్గించి సెల్ఫ్ రిలయంట్గా ఉండడం కోసం ఈ పర్టికులర్ బ్రిక్స్ నేషన్ అన్నది ఫామ్ అయింది. సో ప్రెసెంట్ 2026లో ఇండియా అన్నది బ్రిక్స్ నేషన్స్ యొక్క చైర్మన్గా ఉంటుంది. సో ఇండియన్ చైర్మన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ శ్రీ ఎస్ జయశంకర్ గారు విల్ బి ద ప్రిసైడింగ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్స్. సో ప్రెసెంట్ ఉన్న సినారియోలో ఇరాన్ అండ్ రష్యా ఇండియాకు వచ్చి ఈ మీటింగ్ అవ్వడం అన్నది ఇట్స్ మేజర్లీ టు ఫోకస్ ఆన్ the impact that BRICS can create on the present ongoing global crisis.
సో మనం రీసెంట్గా చూసినప్పుడు యుఎస్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇరాన్ ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూలో వి సా మేజర్ ఆఫ్ కొలాటరల్ డ్యామేజ్ బోత్ ఎకనామికల్లీ అండ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్. అలాగే రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్లో కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్ లాస్ట్, ఎస్పెషలీ దట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. సో హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్లో when we are focusing on such meetings, the major focus will be to resolve these issues in a particular way such that there is no human life loss. సో ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ లైఫ్ లాస్ మనం తగ్గిస్తున్నామో దాని ఇంపాక్ట్ ఇండియా మీద ఎలా ఉంది, వాట్ ఈస్ ఇండియా డూయింగ్ యాజ్ ఇండియా ఇస్ అ మేజర్ నేషన్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్మెంట్. సో ఒక పర్టికులర్ సినారియోలో ఇలాంటి వార్ సిచ్యువేషన్స్లో ఇండియా ఎవరికి సపోర్ట్ చేయకుండా ఇట్ స్టాండ్స్ విత్ ద హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్లో ఇండియా టేక్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఏదైతే హ్యుమానిటీ ఫస్ట్ అప్రోచ్ చేస్తున్నామో అది ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ గ్లోబల్ సోషియో గ్రోత్ కూడా మనం దాన్ని ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ this particular meeting that is happening in New Delhi on May 14th and 15th will create some, let's hope that it will create some safety concerns and also bring in peace and restore peace of what's happening in the global crisis. సో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కి దాని యొక్క ఛాలెంజెస్ అని ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ బ్రిక్స్ మెయిన్లీ ఫేసెస్? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ డైవర్స్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఐడియాలజీస్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇనీషియల్ గా 5 కంట్రీస్ ఫామ్ చేశాయో ప్రతి కంట్రీకి దాని యొక్క పొలిటికల్ సిస్టమ్ అన్నది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీస్ అన్నవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఐడియాలజీ. సో దే సే దట్ ఇండియా అండ్ రష్యా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ ఉండవు, అలాగే ఇండియా అండ్ బ్రెజిల్, ఇండియా అండ్ చైనా. సో ఇలాంటి సినారియోస్లో అవన్నీ ఒక కామన్ గ్రౌండ్లో అవి పనిచేస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఎమర్జింగ్ నేషన్స్. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ చైనాస్ డామినెన్స్. మనందరం చూస్తున్నాం ప్రెసెంట్ ఉన్న గ్లోబల్ ట్రెండ్లో గ్లోబల్ ఎకనామిక్ సుప్రమసీ కోసం చైనా అండ్ యుఎస్ఏ ఆల్మోస్ట్ టగ్ ఆఫ్ వార్ లా పోటీ పడుతున్నాయి. సో ఇన్ దిస్ కరెంట్ సినారియో చైనా అన్నది తన ఎకనామిక్ సుప్రమసీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి బ్రిక్స్ మీద ఆ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది, ఆల్సో ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చైనాస్ పొలిటికల్ సినారియోస్. సో చైనా అన్నది మనందరికీ తెలుసు, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫార్మిస్ట్ గవర్నమెంట్. అక్కడ వాళ్ళు చాలా రాడికల్గా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆల్ ద ఓవర్వెల్మింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సినారియో ఆఫ్ చైనా, పైగా ఇండియా ఒక గ్రోత్ని కూడా చైనా ఇస్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కాంపిటీషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. కానీ ఎప్పుడైతే ఇది ఒక హెల్దీ కాంపిటీషన్ నుంచి సుప్రమసీ కోసం లేదా వరల్డ్ డామినెన్స్ కోసం పోటీగా మారుతుందో ఇట్స్ ఇంపాక్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎకనామీ. అండ్ ఇది ఏదైతే ఇంపాక్ట్ ఉందో మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద డెవలపింగ్ అండ్ అండర్ డెవలపింగ్ నేషన్స్. ద థర్డ్ థింగ్ ఇస్ వేరింగ్ ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్స్. సో మనకి ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నవి ప్రతి కంట్రీలోనూ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. రష్యాలో ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ ఒకలా ఉంటుంది, ఇండియాలో ఒకలా ఉంటుంది, చైనాలో ఒకలా ఉంటుంది, ఇరాన్లో ఒకలా ఉంటుంది, సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒకలా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద కరెంట్ ఆఫ్రికన్ సిచ్యువేషన్, వాళ్ళ గ్లోబల్ ఎకనామీ అన్నది చాలా లోగా ఉంటుంది బికాస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఇస్ వెరీ లో. వాళ్ళ ప్రైసింగ్ కూడా చాలా వేరీ అవుతుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే అ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఇండియాలో అయితే మనకి it will cost us around 5 rupees. Ade oka piece of bread in the same Indian currency will cost more in South Africa. So based on these conditions, what can be done to bring a common economic scenario in these scenarios? Alage next thing is intra-BRICS trade imbalances. So బ్రిక్స్ అన్నది గ్లోబల్ ట్రేడ్ మీద ఫోకస్ చేసే ముందు ఇంట్రా ట్రేడ్ అంటే బ్రిక్స్లో ఉన్న నేషన్స్ ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఇండియా అండ్ చైనా, ఇండియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా అండ్ బ్రెజిల్, ఇండియా అండ్ రష్యా, చైనా అండ్ అదర్ కంట్రీస్. సో ఈ పర్టికులర్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అన్నిటిని ముందు రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ బయలాటరల్ టెన్షన్స్ అమాంగ్ మెంబర్ నేషన్స్. సో మెంబర్ నేషన్స్లో తీసుకుంటే కరెంట్లీ వీఆర్ సీయింగ్ సౌదీ అరేబియా అండ్ ఇరాన్. ఉన్న గ్లోబల్ క్రైసిస్లో సౌదీ అరేబియా ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ ఇంపాక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఇరాన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ వార్లో సౌదీ అరేబియా హ్యాస్ బికమ్ లైక్ అ శాండ్విచ్ సినారియో. సో అదేంటంటే తెలియకుండానే సౌదీ అరేబియా బాగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది బోత్ ఎకనామికల్లీ అండ్ స్ట్రాటజికల్లీ. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఈజిప్ట్ వర్సెస్ ఇథియోపియా. నైల్ రివర్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే, దాని మీద కాంట్రవర్సీ కోసం బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజిప్ట్ అండ్ ఇథియోపియా ఆర్ ఎట్ అ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఒపీనియన్. ఇండియా అండ్ చైనా ఓవర్ ద బార్డర్ లైన్స్ అవి కూడా మనకు తెలిసిందే, ద మ్యాక్మోహన్ లైన్. అలాగే ఇష్యూ ఆఫ్ టిబెట్, దలై లామా,
ఇవన్నీ ఇండియా అండ్ చైనా మధ్య ఎప్పటి నుంచో లాంగ్ రన్ లో అవుతున్న ఇన్సిడెంట్స్. టు యాడ్ టు దట్, ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రష్యా క్లెయిమింగ్ దట్ some of the part of Arunachal Pradesh and Assam are also part of China. This is creating a bit of differences between India and China. So all these differences have to be answered before going into the global scenario. The next thing is, ఈ బ్రిక్స్ అన్న దానికి ఏషియన్ నాటో అని చెప్పి ఒక సింబలైజ్ చేయడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు నాటో, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, ఆఫ్ విచ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ రష్యా ఆర్ ద మేజర్ మెంబర్స్. అలాగే ఇప్పుడు ఏషియన్ నాటో. సో మేజర్లీ ఈ నేషన్స్ ఏవైతే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, రష్యా, చైనా అండ్ ఇండియా, ఈ మూడు ఏషియాలో ఒక మేజర్ పార్ట్. సో పీపుల్ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్, ఆర్ గ్లోబల్లీ దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ ఏషియన్ నాటో. సో నాటో తాలూకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకు తెలుసు. సో can this become BRICS become something that NATO can do, but in a better way, keeping the humanitarian scenario in this? Adi oka pedda challenge. The next thing is tariff threats and economic corrections. మనం ఇప్పుడు పేపర్ లేచి చూస్తే, US has imposed this much tariff, Russia has imposed this much tariff on some country, US has imposed a tariff on India or సమ్ అదర్ కంట్రీస్, ఇలా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ టారిఫ్ థ్రెట్స్ మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, అలాగే ఎకనామిక్ కోవర్షన్. సో ఎకనామిక్ కోవర్షన్ అన్నది మనం చూస్తున్నాం. రీసెంట్లీ దెర్ హెస్ బీన్ అన్ ఎకనామిక్ స్లంప్ గ్లోబల్లీ. సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో హౌ ఇస్ బ్రిక్స్ హెల్పింగ్ టు కంట్రోల్ దిస్ పర్టికులర్ సినారియో? అలాగే what are the various ways to control the impact of trade tariffs that are being imposed on the BRICS nations? So this is another thing. The last but the major concern is the informal structure. బ్రిక్స్ అనేది మనకి ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ గానే తెలుసు, కానీ దానికి ఒక స్ట్రక్చరల్ కంటింజెంట్ లేదా ఒక పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏది లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ అ సింబల్ దట్ 5 nations హ్యావ్ స్టూడ్ ఫర్ అండ్ హ్యావ్ ఫార్మ్. అలాగే ఇప్పుడు అది 5 nations నుంచి ఇప్పుడు అది 11 member nation గా మారింది. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ గ్రూపింగ్ దట్ ఈస్ అ బైండింగ్ ట్రీటీ అండ్ అ పర్మనెంట్ సెక్రటరియేట్. సో పర్మనెంట్ సెక్రటరియేట్ అన్నది మనకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే, ఒక పర్టికులర్ పర్మనెంట్ సెక్రటరియేట్ ఉంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ అండ్ ఆల్ ద రిలేషన్స్ అండ్ ట్రేడ్ కోవర్షన్స్, ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ ఫర్ ఇండియా? సో ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో మనం తీసుకుంటే, ప్రయర్ టు బ్రిక్స్ గ్లోబల్ జీడిపిలో మనం కొంతవరకే ఉండేవాళ్ళం, 35%. ఇప్పుడు 46% గ్లోబల్ పాపులేషన్ ప్రొడిక్ట్ అవుతుంది. అలాగే G7 ని దీన్ని అవుట్ స్పేస్ చేసి బ్రిక్స్ అన్నది మనం ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో అలాగే వీఆర్ సీయింగ్ మేజర్ రెవల్యూషన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్, గ్లోబల్ సౌత్ కోఆపరేషన్, ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్. సో బ్రిక్స్ అన్నది ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ని విధాలుగా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఇండియాకి. సో వీఆర్ నాట్ జస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ IMF or World Bank for funds. We are depending upon BRICS nations. So with this help, India is growing at a much faster rate and in a healthy way, wherein we are also providing aid to other BRICS nations in another ways. So BRICS impact will have a major role in India's growth. So with this current meeting, in the current relevance, ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇరాన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ అండ్ రష్యన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ వచ్చి ఇండియాలో మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, విత్ ద ఇండియన్ చైర్మన్షిప్ కరెంట్లీ ఓవర్ ద బ్రిక్స్. So this meeting will have a prominent impact on the current meeting. For more such detailed videos, do follow us. అలాగే ఇలాంటి ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం మమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి, బికాస్ దిస్ మెటీరియల్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ యూ ఇన్ వినెక్స్ IAS Academy. So the next current affairs module we are looking in today is the fertilizer crisis in India. So the ongoing Western crisis is causing a lot of fertilizer crisis. So దేని వల్ల ఈ fertilizer crisis and ఇండియాలో దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటి? So majorly if we see, వెస్ట్ ఏషియా క్రైసిస్ అన్నది మనకి ఏంటంటే ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, USA క్రైసిస్. సో దీనివల్ల మనకి ఫర్టిలైజర్ క్రైసిస్ ఎందుకు వస్తుంది అండ్ ఇండియాస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఫర్టిలైజర్ ఎంత ఉంది? సో మేజర్లీ మనం చూసుకుంటే, స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోస్ ఏదైతే మనకి ఫ్యూయల్ అండ్ సిఎన్జి మీద మేజర్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందో, అదే మన ఫర్టిలైజర్ క్రైసిస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కీ పాయింట్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫర్టిలైజర్ క్రైసిస్ స్టార్ట్ అయిందో, ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ దట్ we stop using the age-old fertilizers and move to biofertilizers. సో అసలు ఎందుకు ఇంత ఫర్టిలైజర్ క్రైసిస్ వచ్చింది, అలాగే ఇండియాస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ దిస్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ ఉంది?
సో మేజర్లీ మన క్రాపింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా వీఆర్ మోస్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ మాన్సూన్. సో ఎప్పుడైతే ఈ మాన్సూన్ డిపెండెన్సీ ఉందో వీఆర్ యూజింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫర్టిలైజర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఈల్డ్, అలాగే టు స్టాప్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫర్టిలైజర్స్ ఇంత విధంగా వాడుతున్నామో, ఇండియా ఈజ్ మేజర్లీ ఇంపోర్టింగ్ ద ఫర్టిలైజర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ వెస్ట్ ఏషియన్ కంటింజెంట్. సో ఎప్పుడైతే ఇంత డిపెండెన్సీ మనకి ఫర్టిలైజర్స్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీద ఉందో, స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోస్ క్లోజర్ తోటి ఫర్టిలైజర్స్ ఇంపోర్ట్ అన్నది తగ్గింది. సో దీనివల్ల ఫర్టిలైజర్ రిజర్వ్స్ అన్నవి ఇండియాలో తగ్గుతూ వచ్చాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు కరెంట్ ఫర్టిలైజర్ ప్యాటర్న్ యూసేజ్ తీసుకుంటే, so we are majorly using this particular concept known as successive governments have heavily subsidized fertilizers usage such as diammonium phosphate. సో సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడైతే డయామోనియం ఫాస్ఫేట్ని మనం ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్గా యూస్ చేస్తున్నామో, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఈజీలీ అవైలబుల్ అండ్ ఇట్స్ అ చీప్ థింగ్. అలాగే ప్రైసింగ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ రిచ్ కంపోస్ట్ని మనం ఎక్కువ వాడుతున్నాం. సో ఇంత ఎక్సెసివ్ ఫర్టిలైజర్ ఓవర్ యూసేజ్ వల్ల సాయిల్ డిగ్రేడేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఈల్డ్ ఒక పర్టికులర్ ఇయర్లో లెట్స్ సే ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈల్డ్ వస్తే, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే ఫర్టిలైజర్స్ అదే క్రాప్ మీద యూస్ చేసేటప్పటికి ఆ ఈల్డ్ అన్నది మనకి అట్లీస్ట్ 2% డ్రాప్ అన్నది మనం చూస్తున్నాం. సో ఈ ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ యూసేజ్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ సాయిల్ డిగ్రేడేషన్. సాయిల్లో ఉండే న్యాచురల్ న్యూట్రియంట్స్ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఈల్డింగ్ అవుట్పుట్ని అది తగ్గించడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ సిస్టమ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ని మనం ప్రొపగేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ సిస్టమ్ అండ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మనం చూసుకుంటే, ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీలో మనకి గవర్నమెంట్ అనేది మేజర్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగే ప్రతి ఫార్మర్కి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ని సబ్సిడీ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే డ్యూ టు ద ఇన్అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫర్టిలైజర్స్, ఎంత సబ్సిడీ ఇచ్చినా మనకి ఫర్టిలైజర్స్ అన్నవి ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వట్లా. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఫర్టిలైజర్స్ షార్టేజ్ మనం చూసి క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్లో కూడా మనం చాలా చేంజెస్ చూస్తున్నాం. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ సబ్సిడీ సిస్టంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక ప్రాబ్లం అయితే, ద అక్యుములేషన్, ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ కావాలి, ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ మనకి ఫ్యూచర్లో డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అని మనం గెస్ చేయలేకపోతాం. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఎఫిషియెంట్ న్యూట్రియన్ మేనేజ్మెంట్. సో సాయిల్ న్యూట్రియన్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది మనకు చాలా అవసరం. హార్వెస్ట్ చేశాక వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ సాయిల్ ప్లవింగ్ ఆర్ అదర్ టెక్నిక్స్ సచ్ as ఇంప్రూవింగ్ ద సాయిల్ ఫర్టిలిటీ ఆర్ ఈల్డింగ్ అవుట్పుట్స్. సో ఇలాంటి ఇంపాక్ట్స్ వల్ల మనకి ఈల్డ్ అవుట్పుట్స్ అలాగే ఫర్టిలైజర్ డిపెండెన్సీ అన్నది ఎక్కువ అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ ఇస్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద మనం ఒకప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అన్నది జస్ట్ మన సీడ్స్, వాటర్ సిస్టమ్ అలాగే యూజింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ యూరియా అండ్ నీమ్ పెస్టిసైడ్స్ తోటి మనం చేసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా వీఆర్ యూజింగ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్. ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వల్ల న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అన్నది ఇంపాక్ట్ మనకు పోయి, వీ ఆర్ సెల్స్ ద ఫార్మర్స్ ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ ద సాయిల్ న్యూట్రిషన్. సో దీనివల్ల మనకి చాలా ఇష్యూస్ రైజ్ అవ్వడం జరుగుతున్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద క్రాప్స్. సో బ్యాలెన్స్ న్యూట్రియంట్ యూజ్ అన్నది మనం మెయింటైన్ చేస్తే, సో బ్యాలెన్స్ న్యూట్రియంట్ యూజ్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే, సో ఎక్సెసివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ నుంచి మనం బ్యాలెన్స్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్కి వెళ్ళాలి. సో ఏంటంటే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఫర్టిలైజర్ వేసేసి యూసేజ్ చేసి ఈల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసేయాలి లేదా పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేయాలని మనం చూడకూడదు. అవసరమైనప్పుడే మనం ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్ని చూసుకోవాలి. అలాగే అమోనియం సల్ఫేట్ అండ్ సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ యూసేజ్ మనం చేస్తే అవి మల్టిపుల్ న్యూట్రియంట్స్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్సో సబ్సిడీ రేషనలైజేషన్ చేయాలి. సో సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం కదా అని చెప్పి ఫార్మర్స్ అందరూ ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ని వాళ్ళు తీసుకుని దాన్ని సేవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఎక్స్పర్ట్స్ సజెస్ట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఫ్రీయింగ్ ఫర్టిలైజర్స్ రీటైల్ ప్రైసెస్ టు ఇంపోర్ట్ ప్యారిటీ లెవెల్. సో ఏంటంటే ఆ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ మనం రిడ్యూస్ చేసుకుంటే ఆ సబ్సిడీ అన్నది మనకి ఇక్కడ కూడా తగ్గుతుంది. అలాగే ఫర్టిలైజర్ సేవింగ్స్ని మనం తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుందో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు, ఈ ఫర్టిలైజర్స్ని అక్యుములేట్ చేసి సేవ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఒకరి దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండి ఇంకొకరి దగ్గర లేకపోవడం అన్నది ఇట్స్ కాజింగ్ అ ఇంబ్యాలెన్స్. సో దీస్ ఆర్ టూ థింగ్స్ దట్ need to change. The next thing is usage of sustainable agriculture program. So what is this sustainable agricultural program?
సో సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ప్రోగ్రామ్ మనం చూసుకునేటప్పటికి ఇట్ మేజర్లీ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ న్యూట్రియం మేనేజ్మెంట్, అలాగే రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ డిగ్రేడేషన్. సో ఎకలాజికల్ డిగ్రేడేషన్ అంటే ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద ఎకాలజీ. సో దానికోసం మన యూస్ చేసే పెస్టిసైడ్స్ని, ఫర్టిలైజర్స్ని కాకుండా న్యాచురల్ వేస్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్సో యూజ్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. The second thing is climate resilient farming. So climate resilient, ఎలాంటి క్లైమేట్ నన్నా, దట్ ఈస్ మాన్సూన్, విండ్స్, సైక్లోన్స్, ఎనీథింగ్, ఇలాంటి క్లైమేట్ రెసిలియంట్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటే దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ద డిపెండెన్సీ ఆన్ ఫర్టిలైజర్స్. సో ది ఎంటైర్ ఫర్టిలైజర్ షార్టేజ్ డ్యూ టు దిస్ వెస్ట్ ఏషియా క్రైసిస్ ఇస్ క్రియేటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ రకస్. ఇలాంటి ఇష్యూస్ మనం తగ్గించుకోవాలి. So for more such informative free current affair details, do follow us. And also ఇలాంటి ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే కింద లింక్ని మీరు క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.